Good morning to all of you. Welcome to my Torts class. Friends, in the last video, we had a brief introduction regarding the specific torts or test positive person like assault, battery, false imprisonment and malicious prosecution. Today we are going to discuss assault. So what is assault? Assault is specifically I told that is nothing but show of force, just show of force. So here please remember this specific torts, they are called as intentional torts. Already in the last video I told you. So this assault was it can be used both as a civil the tort case as well as the crime also. Suppose if you want to file a case of assault in crimes, section 351, whoever makes any gesture, any show, whoever makes any gesture to make the other person apprehend that this man is going to use the force is called said to commit an assault. Please remember. So the attempt to commit a corporal hurt to another person or the unlawful laying of hands of another person, they are called assault. So since the term assault has come, you must remember two definitions in the IPC also. They are called as hurt. Hurt is defined in section 319. Hurt means whoever causes bodily pain, infirmity or disease. Bodily pain, disease or infirmity to any other person, it is hurt. So by your action, if the person gets damage, disease, if the person gets bodily pain, దెబ్బ నొప్పి తగిలింది అనుకోండి, ఆర్ ఇన్ఫర్మిటీ, చెయ్యి వంకర పోయింది అనుకోండి, కాలు వంకర పోయింది అనుకోండి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే కెన్ కాల్డ్ యాజ్ హర్ట్. హర్ట్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్. మధ్యలో ఫోర్స్ అనే మాట కూడా తెలుసుకోండి. ఫోర్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ సెక్షన్ 349. ఫోర్స్ మీకు ఫాల్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్లో వస్తుంది యాక్చువల్గా. సో ఫోర్స్ మీన్స్ చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్, సెసేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ మోషన్. A person is used to use force if he causes motion, cessation of motion, cessation is stopping of motion or change of motion in contact with another person. ఈ ఫాల్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్లో క్లారిటీ అర్థమవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఒక చోట ఉంటే మంచిది కదా అని నోట్స్లో ఒకే చోట చెప్తుంది. సింప్లీ నౌ యూ నో దట్ అసాల్ట్ మీన్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, షో ఆఫ్ ఫోర్స్. సో కళ్ళు ఉరివాడు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అసాల్ట్. చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకుని కొడతా అల్లా కానీ గట్టిగా పట్టుకుని, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అసాల్ట్. ఐ గివెన్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. రైట్. థ్రెటనింగ్ ఎ పర్సన్ విత్ ఎ లోడెడ్ పిస్టల్, తుపాకి కాలుస్తాను, ఎస్ అసాల్ట్. షోయింగ్ ఫిస్ట్ ఇన్ ఎ థ్రెటనింగ్ మేనర్, ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చేశాను, మళ్ళీ ఇన్ని విన్యాసాలు బాగా. ఇఫ్ యూ ట్రై టు హర్ట్ అనదర్ పర్సన్ బట్ ఇట్ మిస్సెస్, ఇట్ ఈస్ అసాల్ట్. ఇఫ్ యూ ట్రై టు హర్ట్ సో ఇక్కడ ఒక మనిషిని మీరు కొట్టాలని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కర్ర పెట్టి ఇట్లా అన్నారు, తగలాల్సిందే యాక్చువల్గా, వాడు కిందకు వంగాడు, డిఫెన్స్ మెకానిజం, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దెబ్బ తగల్లా, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అసాల్ట్. రైట్. సో కొన్ని సందర్భాల్లో కోపం వచ్చి పళ్ళు పటపటా కొరికి చేస్తూ ఉంటాం, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అసాల్ట్. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్, ఎందుకంటే ఆ మూమెంట్లో తిరిగి ఎప్పుడు కొడతావో తెలియదు కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అసాల్ట్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ది ఎసెన్షియల్ పాయింట్స్ ఆర్, ఇట్ ఈస్ ఎన్ అటెంప్ట్ టు కాజ్ కార్పొరల్ హర్ట్, మనిషిని కొట్టేదాని ముందు చేసే పని. అండ్ ఇట్ షుడ్ కాజ్ రీజనబుల్ అప్రహెన్షన్. రీజనబుల్ అప్రహెన్షన్ అంటే వాడికి ఆ గెస్చర్, నువ్వు ఇచ్చేటువంటి పోజుని వాడికి అనుమానం రావాలి, ఏంటి, దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ వైలెన్స్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద రియల్ పిక్చర్ షుడ్ బి దేర్. దట్ మీన్స్ if he did not defend, definitely you are going to use the so-called assault. So if you use the so-called, the assault is used or done, it is a battery. We'll discuss in the next point. Please remember, battery is also, it can be taken as civil battery, criminal battery, like. So two important cases we are going to discuss. Stephens versus Myers, 1830. So Stephens was holding as a chairperson in a parish meeting. Myers was in the other end of the table, and ultimately he was commenting something. The others tried to stop him, but he did not stop. Ultimately, this man Stephens asked the other people to drive him out, but instead of going away, he came nearer to the Stephens and about to beat him, but the other person carried him away. Then when Stephens filed the case, so Myers argued that I am a weak person, I am at the end, how can I cause a battery to him?
but the court did not agree. Mere plaintiff, mere the so-called show of force itself is assault. Then second case, Bavisetty Venkata versus Nandipati Muthaiah, 1964. Nandipati Muthaiah was the village minister of Panduri village of East Godavari district. On 31/3/1956, he along with Karanam and other servants, he came to the village and he wanted to collect the so-called revenue cyst. At that time, Mr. Subbarao, he doesn't have enough money because his wife went to Canada and keeping the house locked, and this man demanded 116 rupees as the cyst. That Surya said, I don't have money. Then Nandipati Muthaiah said, no, I am going to attach your earrings, gold earrings, because it is the final day, 31/3. Ultimately, one of the elders by name Antaya, he has gone to Somu Veerraju and secured the money, took the money on loan and paid him to Muthaiah and went away. But Bavisetty Venkata agreed by the incident. He thought it is an assault. So he filed a case. He filed a tort case before the court. But Nandipati Muthaiah proved that, number one, he is a village minister. He has got authority to distrain any or to attach any articles. Number two, nothing happened. Even though the village minister Muthaiah called the so-called goldman or a goldsmith, but the goldsmith did not make any effort to remove the earrings, not to cause any assault to him. So therefore, that too, he is a public authority. He has got a right to attach the properties. So therefore, the House of Lords or the court clearly stated that the defendant has done his duty under statutory authority, no assault. Third case. So this is Turbeville versus Saanage. Turbeville versus Saanage, 1669. Right? So actually, Saanage, Turbeville was abusing Saanage in and Saanage, actually he wanted to attack him. He is having a sword in his waist also. So whenever this man is making some comments, this man is about to use, ultimately he said, please remember, if it were not assessed the time, then I could have taken such language. I would not take such language from you. అంటే ఈరోజు మంగళవారం కాకపోతే మా అమ్మకైనా ఈరోజు నువ్వు ఏం చేయబాకరాంది, అందుకని కాకపోతే నీ సంగతి చూసేవాడు, నేను ఇలా మాట్లాడితే ఊరుకున్నాడు కాదు అన్నాడు. సో విల్ ఇట్ అమౌంట్ టు అసాల్ట్ ఆర్ నాట్? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ఇట్స్ నో, బికాజ్ హీ హాస్ గివెన్ ఫర్దర్ మోర్ టైం. మరి నువ్వు వాగావంటే కొడతానన్నట్టుగా చెప్పాడు, కానీ కొట్టలేదు కదా. సో కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ అసాల్ట్. లైక్ దట్ different cases will be coming. So for the present, we are stopping here. Thank you very much.